Good morning, dear students. Now, after the completion of very important topic about the ionization enthalpy of 3D series, now in today's lecture, we will explain oxidation states of transition elements of 3D series. Here, it is a very important table which indicates the different oxidation states of 3D series. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc are the elements of 3D series. Now, just see, these are the different oxidation states of 3D series. Scandium having +3, titanium 2, 3, 4, vanadium 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 to 7, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 2, 3, 4, +1, +2 and +2. Bracket indicates stable oxidation state, means so many compounds of this type of oxidation states are available in chemistry. That's why it is a stable oxidation state. So many compounds are available from this oxidation state in stable situation. We know that there are two situations, stable and excited situation. So this is the stable oxidation state. This bracket oxidation states are stable oxidation state. So in transitional elements, d orbitals are incompletely occupied, or in the another way we can say that regions are here in transition element. D orbital having more electrons and there is no much difference in energy of n-1 d and ns orbital. So there are too many oxidation states are available for transitional element. સ્ટુડન્ટ્સ તમે સમજો શું કે છે આમાં કે પહેલું તો આપણે એક પોઈન્ટ સમજવો છે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કે ભાઈ આમાં જાજી બધી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેમ છે, તો એનો એક રીઝન છે કે આમાં 3d and 4s આ બે ઓર્બિટલ પ્રેઝન્ટ છે, એમની વચ્ચે એનર્જીનો બહુ મોટો ડિફરન્સ નથી, એટલે 4s ના ઇલેક્ટ્રોન બી લૂઝ થઈ જાય છે, 3d ના ઇલેક્ટ્રોન બી લૂઝ થઈ જાય છે, એટલે શેરિંગમાં બી ક્યાંક યુઝ થઈ જાય છે, તો એટલા માટે આને ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ્સ અવેલેબલ છે એવું આપણને આમાં કહે છે. So in transitional elements, d orbital having more electrons and there is no much difference between energy of d and s orbitals. So there are too many oxidation states are available for transition state because 4s electrons are responsible for lower electron while both are possible. Just see the 4s orbitals are responsible, 4s orbitals for, we can say that 4s electrons are responsible for lower oxidation state
and 4s and 3d electrons are responsible for high oxidation state. Students, it's very easy concept કે જો તમારે સમજો કે લોઅર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આવે ને તો સમજવાનું ખાલી 4s માંથી જ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થતો હોય, બટ હાયર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આવે ને તો 4s અને 3d બેયમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થતો હોય. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇન્ડિકેટ્સ ઓન ધીસ પોઈન્ટ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં આપણે એવું કીધું કે ભાઈ જાજી બધી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આની છે. હવે જો લોઅર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય તો સમજવાનું કે ખાલી 4s માંથી જ નીકળો, અને હાયર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આવતી હોય તો 4s અને 3d બેયમાંથી રિમૂવ થાય છે. કેમ કે જે 4s electrons are responsible for lower oxidation state, while 4s and 3d electrons are responsible for high oxidation state. Is it clear? તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં અહીંયા હું તમને ખાલી એ સમજાવું છું કે કેમ જાજી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આપણને અહીંયા મળે છે. હવે આપણે તમને મારાની અંદર એન્ટર કરવા છે. તમે આ ટેબલ જોઈ શકો છો. આ ટેબલ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે તમારી આખી પી સિરીઝમાં લેફ્ટ સાઈડમાં જેમ કે સ્કેન્ડિયમ ને ટિટેનિયમમાં ઓછી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે, કોપર અને ઝિંકમાં ઓછી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે, જ્યારે વચ્ચે જાજી બધી વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ અહીંયા અવેલેબલ છે. એને આપણે રીઝન ચેક કરવા છે. એટલે આપણી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સમાં જે મેટર મેઇન છે એ આપણે ડિસ્કસ થઈ જશે. ચાલો તો આપણે હવે ચેક કરીએ કે બિગિનિંગ ઓફ ધ સિરીઝ વેરી કેમ ઓછું આની અંદર આપણને જોવા મળે છે. તો આપણે એમ કહીએ કે જસ્ટ સી ઇન ધ બિગિનિંગ of series there are less number of d electrons, less number of d electrons are present. Just see, in oxidation state of scandium there is only +3 oxidation state is possible. So d electrons are available, less number of d electrons are present, so less number of oxidation are available for chemical bonding. So less number of oxidation states are possible. Very simple. So in the beginning of series there are less number of d electrons are present for chemical bonding. So less oxidation states are possible for scandium and titanium. Titanium having +2, +3 and +4 oxidation state. We have an example of titanium. This is known as rutile, TiO2, having Ti +4 oxidation state. Okay, so this is the first important point about the beginning of the series. So there are less number of d electrons are present for chemical bonding, so less oxidation states are possible for scandium and titanium. Now we will go, just see on the table, we will go for copper and zinc. At the end of the series there are too many d electrons. Just see, at the end of the series, at the end of transitional series there are too many d electrons are present, but they are paired.
So it is not possible to create chemical bonding due to occupied electron. So copper and zinc having less oxidation state. In the beginning, d electrons are less number of d electrons are present, while in the end of the series d electrons are occupied, because in copper electronic configuration of copper is 4s1 3d10, while in zinc it is 4s2 3d10. So at the end of the series there are too many d electrons are present, but they are completely occupied. Hence there are very less number of orbitals available to share electrons with others for high valence. This is the reason this element shows very less number of oxidation state. So at the end of series there are too many electrons, but again we are failed to give the describe of higher number of oxidation state. Why? Now we will discuss in the middle of the series. Just see vanadium, chromium, manganese, iron having higher oxidation states or greatest number of oxidation states are possible. Why? Just see the reason is here. So why in the middle of the series there are too many unpaired d and s electrons are present for sharing of their electrons with other atoms. So greatest number of oxidation states are possible in middle of the series. So this is the reason why manganese having +7 oxidation number, and example for +7 oxidation number is KMnO4, while in chromium K2Cr2O7 potassium dichromate is also possible for chromium and manganese. And very important example and very important point for iron and nickel is here, that 0 oxidation number is also possible in nickel and Fe. Just see, 0 oxidation state is possible for complex compound. Just we will explain this complex compound in next chapter, but example is here, NiCO4 tetra carbonyl nickel, and FeCO5 penta carbonyl iron having 0 oxidation. But we will explain this in detail in next chapter. તો તમને બધાને અહીંયા આટલું સમજમાં આવેલું હશે ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં શું સમજાવવાનું છે. એક તો તમે સમજો કે ટ્રાન્ઝિશનલ સિરીઝમાં ડી અને એસ ઓર્બિટલ છે એમની વચ્ચે બહુ એનર્જીનો ડિફરન્સ નથી, એટલે આપણને એની અંદર ડિફરન્ટ વેરિએશન વાળી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ મળશે. બીજો કે લેફ્ટ સાઈડમાં લેસ નંબર ઓફ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે, બીકોઝ એમાં ડી ઇલેક્ટ્રોન નથી.
રાઈટ સાઈડમાં લેસ નંબર છે બીકોઝ એમાં અનપેડ ડી ઇલેક્ટ્રોન નથી, વચ્ચે ઝાઝા છે બીકોઝ એમાં અનપેડ એ છે અને ઇલેક્ટ્રોન છે. આટલું ક્લેરિફિકેશન ખાલી ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં સમજવાનું છે. બહુ ડિટેલમાં તમને મસ્ત રીતે ઇન્ફોર્મેશન મેં કન્ડક્ટ કરેલી છે એટલે તમને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ ફોર 3D સિરીઝ એ મસ્ત રીતે સમજાઈ જશે. આઈ થિંક ધેર ઇઝ નો ઇશ્યુ અબાઉટ ધીસ પોઈન્ટ અને એક વખત રિવિઝન તમને કરાવી દઉં. જસ્ટ સી in transitional element d orbital having more electrons, there is no much difference in energy of d and s orbitals, so there are too many oxidation states are available for transitional elements. મેં એવા વર્ડિંગ્સ માં લખ્યું છે કે તમને સમજાય જશે રીડ કરશો ત્યાં. 4s electrons are responsible for lower oxidation state, while 4s and 3d electrons are responsible for higher oxidation state. In the beginning of series, there are less number of d electrons are present for sharing. That's why less oxidation states are possible. While at the end of series, there are too many d electrons are present, but they are occupied. So it is not possible to create chemical bonding due to paired electrons. So less number of oxidation states are possible for copper and zinc. While in middle of the series, there are too many unpaired d and s electrons are present for sharing of their electrons with other elements for create chemical bonding. So greatest number of oxidation states are present in middle of the series, while zero oxidation state also present in complex compound like as NiCO4 and FeCO5. We will explain this in further study of our chapter, but it is due to pi acceptor character in adding to sigma bonding. Pi acceptor character, but we will explain this pi acceptor character in complex compound because it is the last question of complex compound. If you want to check about these examples, you will see in complex compound chapter these are the last 2 or 3 questions about the headings is pi acceptor with sigma bonding and organometallic compounds. These are the known as organometallic compound. FeCO4 having sandwich structure and NiCO4 having tetrahedral type of structures. Okay, so dear students, thank you all for today's lecture. સારી રીતે તમે આજનો લેક્ચર પ્રિપેર કરી નાખજો એટલે ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં તમને કોઈ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ આની અંદર ન રહે. ઓકે, સો થેન્ક યુ ઓલ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.